So it's good to see Sukkos come to visit us for the first time in a little while. Thầy nói là chào mừng sư cô quay trở lại chùa trong mấy tuần nay thì vắng sư cô ở chùa cũng hơi buồn. Yeah, good to see you. Welcome. So we have still one more week before Master returns from Korea. Thứ Bảy tuần tới thì thầy sẽ quay trở về từ Đại Hàn. So I don't know how many of you have seen any of the Dharma talks, but they've been doing the live broadcasts from Korea, and ở đây có ai có xem nghe mấy cái bài giảng pháp của thầy từ bên Đại Hàn không? Yes, all his lecture. Mm-hmm. That's really good. Good, yeah. That's a lot of questions. Yeah, it seems like the people over there are very, very engaged, very involved, and. The thing is, like, he only speaks English, so a lot of Vietnamese people, they watch it, they don't understand. No translation. There's Korean translation, but no Vietnamese translation. Yeah. Most of them speak English very well too. Mm-hmm. Huh. It seems like a lot of the participants do. Yeah. But yeah, they're asking a lot of questions, and it seems like they're really working hard. From some of the reports that they're staying up late and trying to sit the whole schedule. So, and we can see from like the Facebook photos, we can see quite a lot of people there. Yeah. Mấy người ở bên Đại Hàn thì họ tu tinh tấn lắm, có rất là nhiều người tham dự cái khóa thiền thất của thầy bây giờ là đang tổ chức 3 ngày thiền thất ở đảo Jeju. Mà đông người tới, mà ai cũng rất là đông người, họ có thể ngồi xếp bằng ngồi thiền được. So I believe this retreat is on Jeju Island, which is I think a very beautiful island. Yes, resort. I guess it's a nice sort of vacation place, but also has several nice temples and monasteries there. Đảo Jeju là một trong những cái địa điểm du lịch của bên Hàn Quốc, có rất là nhiều những cái ngôi chùa nổi tiếng ở bên đó rất là đẹp. Who's that nun that's 97 years old who has to visit? She's not a nun, she's a lay person. Yeah. A lay person? That I think I heard like she was Master YongHua disciple. Yeah, who YongHua, Master YongHua? Master YongHua is the one that was the abbot of that temple, and he's already enlightened. Hòa thượng Trung Hóa là cái người từng trụ trì ở cái chùa mà bây giờ thầy đang tổ chức thiền thất ở bên Hàn Quốc. Thì cái hòa thượng đó đã viên tịch rồi, nhưng mà thầy xác nhận là hòa thượng đó là cái vị đã đắc giác ngộ, quả vị Bồ Tát. Nên các đệ tử của hòa thượng đó họ cũng tu rất là tốt. Bây giờ họ gặp được cái pháp tu của thầy thì họ cũng rất là hoan hỷ. Yeah, Master YongHua, we discovered through the Diamond Zen Center. I guess it was a few years ago, took a trip there, and when Master visited, he could tell, even though Master YongHua had passed away many years ago, but Master could tell from seeing the place where he cultivated in the Diamond Zen Center, which is just a couple hours from here, that he was enlightened master. So Master YongHua had a few. Well, I know of the 2 centers in the Diamond Zen Center, and then the other one, Sambosa, in Carmel. And so he still has disciples in Korea and over here at these temples. And so we have had some interaction with these different disciples. Like Master Daeman is another disciple of Master YongHua. Oh, Daeman is... Yeah, he's a disciple of One his. came visit us, right? Yeah, the one who came here during Chanchi. Yeah. Thì ở Nam Cali này cũng có một cái ngôi chùa mà hòa thượng Trung Hóa hồi lúc mà còn
còn sống đã từ bên Đại Hàn qua bên Mỹ này tu một thời gian, và nghe nói là ngài đã tu nhập thất 3 năm ở cái chùa nó gọi là Diamond Zen Center. Nên cách đây 1-2 năm thì thầy YongHua và một số tăng ni ở trong chùa có tới đó tham quan, thì thầy nói là cái chỗ mà hòa thượng Trung Hoa họ tu hành là cũng giống như là trở thành một cái thánh địa vậy đó, cái rất là thanh tịnh. I actually went to the Diamond Zen Center before I even came here, a long time ago, just very briefly. But it's part of because I would anywhere I knew of a temple in this area, I would go to try to visit. And mà ngay cả thầy hình giới trước khi thầy xuất gia, trước khi thầy biết tới chùa Lưu Sơn Tự thì thầy cũng đã viếng thăm Diamond Zen Center. But they didn't really have much in the way of programs to kind of deal with English-speaking people, and so I never went there more than a couple times. Tại vì chùa đó là của những người Đại Hàn, họ chỉ nói tiếng Đại Hàn thôi, nên mà khi thầy tới họ không có những cái chương trình dành cho những cái người nói tiếng Anh, chính vì vậy mà thầy cũng không có dịp quay trở lại. So, Yes. did they use YongHua? The method of meditation is... I know the Korean practice often emphasizes using the huato. I'm not so sure exactly what they use. I know that Master XuanHua also does teach reciting the Buddha's name, but as far as whether they teach a huato or how they teach, I'm not really sure. Có câu hỏi là cái chùa của hòa thượng Trung Hoa họ có tu cái pháp thanh thoại đầu hay không, thì nhớ nói là thầy cũng không có biết rành, nhưng mà thầy biết là cái người Hàn Quốc họ rất là chuộng tu cái phương pháp thanh thoại đầu, và thầy cũng có nghe nói là hòa thượng Trung Hoa ngài cũng dạy đệ tử về cái pháp tu tịnh độ về niệm Phật. But I know we used to have at the USC Buddhist Association, a student group when I was at USC many years ago. We then had, first we just started as a group of students, and then we had a professor kind of guiding us, and then this Korean monk just showed up and appointed himself as our director, kind of. He sort of said, okay, I'll lead you. I want to come and just guide this group. He just came out of nowhere. So he was the one who actually took us to the Diamond Zen Center at that time. He was from Diamond Zen Center? No, he wasn't from there. He took us us there. to go there to visit. Yeah. Thì thầy nói là lúc đó là ngày xưa đó là ở trường đại học USC có một nhóm những cái học sinh họ tụ tập lại thành một cái group học thiền, thì có một ngày là có một cái vị tăng tới tham dự, xong rồi cái vị đó là người Hàn Quốc, rồi mới hướng dẫn cái nhóm đó, rồi dẫn cái nhóm đó tới cái tham quan cái thiền viện Diamond Zen Center. So I have through him and maybe doing some reading, have a little exposure to the Korean Buddhism, and I know that they do have a lot of emphasis on the huato. It's one of their favorite forms of practice. And you hear the people asking questions in Master XianJie, they often refer to the huato, and so it seems like they value that as their form of Chan practice. Thầy nghiên cứu sách vở, đọc tin tức thì thấy là người Hàn Quốc họ rất là coi trọng cái pháp tham thoại đầu. But yeah, the way the master teaches us about it is, first of all, he usually says that you have to be a very high level to accomplish it and to make it a worthwhile practice to pursue. And also he says it's actually not, there's even higher forms and faster methods of attaining enlightenment according to master. Thì thầy nói là theo như thầy YongHua dạy ở trong chùa này thì muốn tu cái pháp thân thời đầu là cần phải cái trình độ rất là cao, và ngoài cái pháp thân thời đầu không phải là cái pháp duy nhất, nhưng mà có những cái pháp khác giúp cho cái người hành giả áp giác ngộ nhanh hơn nữa. But he usually says for most of us, we can try it if we wish, but for the most part, we have to be at a much higher level and also have a very
dedicated, you need to be able to focus like 100% of your time on the Huatou. So if you have a lay life and you have work like we all do, it's really hard to do the Huatou successfully. I think the method really needs that you just a continuous focus, like 24 hours a day almost, just on your Huatou. Cái pháp thân tham thoại đầu là đòi hỏi cái sự tập trung cống hiến hoàn toàn dành hết cái thời gian cho cái việc tham thoại đầu. Nên đối với những người tại gia mà còn đi làm còn gia đình thì cái việc tu pháp tham thoại đầu gặp rất là nhiều khó khăn. So for people who are maybe not familiar, the Huatou is a form of practice where you ask a question and you focus in your meditation. You just keep focusing on this question, and it's usually a question that sort of doesn't have a real answer, and it's sort of penetrating, trying to get you to see into your Buddha nature when you break through the question somehow. Thì đối với những cái người mà không có biết về cái pháp tham thoại đầu thì hiện giới giải thích thêm tham thoại đầu là cơ bản là mình cứ đặt một cái câu hỏi ở trong đầu và cứ tâm niệm về cái câu hỏi đó. Thường là những cái câu hỏi đó là không có cái câu trả lời, và 24/24 lúc nào cũng đặt cái câu hỏi đó để mà làm cái pháp để mà mình tập trung mình tu, thì từ từ sẽ giúp cho nhìn thấy được thấy tánh. So some common Huatou questions are like, I think they use in the Korean tradition, they sometimes just use what is emptiness or just what is this. Thì một trong những cái đề tài tham thoại đầu thầy nói, ví dụ như bên Hàn Quốc thì họ hay có những cái câu hỏi ví dụ như là chân không là gì, hoặc là nó là cái gì. Or Great Master XuanHua often taught who is reciting the Buddha's name. Hoặc là Hòa thượng XuanHua thì hay dạy đệ tử cái câu là ai là người niệm Phật. Or you also hear the question, what is the sound of one hand clapping? It's another Huatou. Hoặc là có thể tham thoại cái câu là cái tiếng của một bàn tay vỗ nó ra sao. But again, Master really emphasizes that even just reciting the Buddha's name can actually be even more powerful of a Dharma door for opening sudden enlightenment as well. Thì ngoài cái việc mà tham những cái câu hỏi đó thì thầy YongHua cũng dạy thêm là nhiều người chỉ cần tâm niệm một cái câu niệm Phật thôi, mà cứ giữ cái câu niệm Phật A Di Đà Phật ở trong đầu thì cũng là một cái pháp rất là tốt giúp đắc giác ngộ. But yeah, there's not a lot I can say about the Huatou practice, not being able to cultivate it or know anything about it from experience, just a few things the Master has told us. Thì thật ra là thầy hình giới cũng không có nhiều cái kinh nghiệm về cái việc tu pháp thân thoại đầu, thầy cũng không có tu cái pháp đó, mà chủ yếu là chỉ có nghe thầy YongHua giảng rồi thầy chỉ lặp lại thôi. Although I mean, I can share my experience that in the Zen practice, the Japanese Zen, they do quite a different way of practicing. They call it the koan practice. The koan would be the Japanese way of saying gong'an in the Chinese. Thì trước đó thì thầy cũng có biết một số về cái thiền của bên Nhật Bản, thì bên những cái người ở bên đó thì họ hay thích nghiên cứu những cái công án. So the gong'an means like a public case. So these are gong'ans or koans are these stories of the ancient masters that are passed down to us, and they're often say enlightenment experiences where the master and disciple have a certain interaction, and through that the disciple reaches some kind of enlightenment. Công án thường là những cái câu chuyện rất là nổi tiếng mà được truyền thoại từ đời này qua đời kia, mà chủ yếu là xoay quanh một cái vị thiền sư và học trò, và có thể là một cái mẫu đối thoại nhỏ, rồi cái vị thiền sư đó giúp cho cái người học trò đắc
giác ngộ, đốn ngộ ngay tức thời. So the Huatou and the Gong'an are basically the Huatou often comes or relates to his Gong'an. So the Huatou is just one question or one phrase, and then the Gong'an is the whole sort of story. Thì thầy hiện giới nói là cái tham thoại đầu với lại công án nó cũng có cái sự liên hệ với nhau. Công án thì là nguyên một cái mẫu đối thoại, còn cái tham thoại đầu chỉ là một cái câu thôi. So Huatou, I believe it means word head, literally translated. But I've heard that explained as it's like kind of what comes before the word, before the language. Thầy nói là cái tham thoại đầu là theo cái nghĩa đen, đó là có nghĩa là mình để cái câu thoại đó ở phía trước của mình, mà mình phải tâm niệm là trước khi mà mình khởi cái niệm đó lên thì cái tâm của mình nó ra, cái cảnh giới của cái tâm ngay lúc đó nó như thế nào. So it's trying to get us to have an experience of some level of enlightenment which is going to be beyond the realm of what we can express or understand with words. Thì thường là cái cảnh giới của cái người đắc giác ngộ thì từ ngữ không có thể diễn tả được. But just from the way that I experienced, like what they teach in the Japanese tradition, it became much more systematized, and they actually have whole sets of hundreds of these koans where you go through them, and they also actually have, in the Japanese system, they actually have answers, traditional answers, and so you go through this whole series, and you work with a teacher, you keep going into the teacher one-on-one, you have these interviews, and you try to present your answer until you get the right answer. And there is, for each of these, there's a sort of a right answer, and you have to kind of just keep going in and trying to get the answer until you pass the koan, then you go on to the next one. So their way of doing this system of studying the koans is very different from what the Koreans use or in the Chinese. Trong bên truyền thống của Nhật Bản và bên thiền tông của Zen á, thì những cái người thiền sinh đó họ sẽ học những cái công án đó, và thường là những cái công án đó nó có câu trả lời, thì những cái thiền sinh họ đọc cái công án đó, họ suy tư tâm niệm, rồi họ khi mà họ suy nghĩ ra được cái câu trả lời thì sẽ tới gặp cái vị thầy đó để xem thử coi cái câu trả lời của mình có đúng hay không. Thì cho tới khi nào mà mình trả lời đúng cái công án đó thì sẽ học tiếp qua cái công án kế. So when I was studying some of that back, it was 15-20 years ago when I first encountered Buddhism, and then at the time when at USC I sort of encountered some of the Korean Buddhism, I always had a certain I was sort of attracted to the Korean method because it is like the Chinese method in that the Huatou, there's no answer and there's no passing the Huatou until you're enlightened. The only passing of a Huatou is that you actually are enlightened, but there's no answer to be given. It's just a method where you just focus on this question and you're supposed to generate this great doubt and just keep focusing on the question, and it just becomes your object of your meditation until somehow you penetrate through and have a genuine enlightenment experience. But I always thought there was something about that seemed to make more sense to me than what they did in the Japanese tradition, where you're supposed to figure out, there is an answer to each of these koans, and you're supposed to figure it out, and go through this whole series. It's a completely different approach. Thì thường là cái phương pháp tham thoại đầu thì không có cái câu trả lời giống như là bên công án như vậy, mà chủ yếu là cứ xoáy sâu vô một cái câu hỏi đó, và cứ làm sao mà tập trung, thì cái sự nghi đó càng ngày nó càng lớn, cho tới một lúc nào đó mà tới cái mức cực đại rồi đó thì tự động bật ra, thì khi mà quý vị ngộ ra được thì sẽ là đắc giác ngộ. Còn ở bên cái công án đó, thì là
quý vị cũng suy niệm về cái câu thoại đó, cũng về cái câu chuyện về những cái mẫu đối thoại giữa thiền sư và cái vị học trò. Nhưng mà cái khác là cái công án có cái câu trả lời. Thì thầy hiện giới thì thầy cảm thấy là tu cái pháp tham thoại đầu thì nó hay hơn. I mean, the way they talk about it, they say you're going through these koans and these answers is supposed to get you to, end your discriminating mind. And but in my just personal experience, and also from what Master has said about it, it still comes down to you. If you have to speak, you have to give some sort of an answer, and it still makes, for me, it made me just fall back into some kind of discriminating. You have to think about how you're going to answer the question, and it's still, I don't quite see how it's supposed to get you past your discriminating mind. Cái thiền ý của thầy hình giới á, thì cái công án á, cái tác dụng á là giúp cho mình bớt đi cái tâm phân biệt. Nhưng mà thực ra khi mà mình cứ suy niệm về cái công án đó và cố gắng tìm cái câu trả lời, rồi sau đó so sánh với lại cái câu trả lời mà đã có sẵn từ trước tới giờ, thì thật ra là cái tâm của mình ngay lúc đó cũng vẫn đang là còn phân biệt. So from how Master has, when he's talked about the Huato and the Goan, he basically said that any of these kind of practices where there's an actual answer that you're supposed to present and go through this whole sequence is not actually not a very useful practice, not going to get you anywhere. Thì theo như thầy nói là khi mà mình tu những cái pháp tu đó mà cái đầu mình nó vẫn đang còn suy nghĩ, rồi cũng tìm tòi cái câu hỏi đúng sai này nọ, thì thực ra cái phương pháp đó nó cũng chưa có được hoàn thiện. So I guess since we're talking about the Huato, I could try to. There's the one story is a pretty well-known story about I think he was a layperson who visited a temple back in China and actually just successfully accomplished the Huato. I don't know if I should get into the story because it's been a while since I read about it, but I remember the general framework that he was I believe he was selling tofu, or, well, actually I don't want to mess up the story, but the basic outline was that he was just a layperson who wandered into this temple, and there was some karmic past debts that he had, and he had the affinities with the Huato tradition, so he just sat in the Buddha hall, and in half an hour he asked the Huato and was enlightened. So under certain circumstances, for the right person, if they can really, you can open enlightenment like that really quickly using the practice. Cái phương pháp tham thoại đầu cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện ở bên thiền tông Trung Hoa, trên Phật giáo Trung Hoa, thì có ví dụ như có cái câu chuyện đó là một cái anh chàng bán đậu hũ, hoặc là một cái người làm công đó. Khi mà cái nhân duyên chín mùi thì cái anh chàng này anh tới chùa, thì chỉ cần ngồi nửa tiếng đồng hồ tu cái phương pháp tham thoại đầu là đã có thể đắc giác ngộ. But yeah, don't want to say the story wrong, since I didn't prepare to speak about that, so I won't go into the details of it. But again, I guess from our standpoint, the way Master teaches us is it's the Huato or the Koan. It's because it's kind of mysterious, right? It has this air of this sort of this unexplainable question, and that you can these stories of people penetrating and having enlightenment on such sudden enlightenment. Yes. Question: have you ever practicing the Huato? Yes, I also practice the Huato method at some different occasions. Like
I've talked about it before that I went to New York. There was a Chan temple there, and so they taught the Huato, and that actually at the time led me kind of astray and got me into some sort of difficult experiences like that. So if you don't do it properly under the right guidance, it can also be be problematic, be a dangerous practice to do. Is that like before you become a monk? Yeah, that was before I was a monk. That was before I came here. So you just Before I met practice for Master. a short period of time, and then you encounter problem, and you stop. Yeah, the Huato. Well, when I practiced during that retreat, that was a pretty critical, major sort of breakdown for me. That actually after that retreat, I was hospitalized. So and I've talked about it before, but it totally pushed me over the edge. And it wasn't just necessarily that practice. Maybe there was other factors, but anyways, the way they taught that practice and the way I did it, it just completely didn't work. It just like I went off the cliff completely. Thì anh hỏi thầy nhớ là trước tới giờ thầy đã từng bao giờ tu cái pháp thân thoại đầu chưa? Thì thầy nói là trước khi thầy biết tới chùa ở đây lúc mà còn cái người tại gia, thì có một lần thầy tham dự một cái khóa tu ở bên New York. Ở bên đó thì có cái vị so you practice with a monk, right? Yes, I won't mention the name of the teacher. My master has talked about it, and we have in past lectures. But it was a famous teacher, but that teacher was not there because he was sick, and so he had one of his disciples leading the retreat, a younger. Yeah, I was at a temple with and there was a monk leading it was, yeah. Thì thầy tới một cái ngôi chùa ở bên New York để And that was a Chinese tradition. Chùa tu theo cái pháp của người Tàu. Thì thầy được cái vị thầy ở đó, cái vị thầy đệ tử hướng dẫn cho cái pháp tu tham thoại đầu, nhưng mà khi mà trong cái quá trình tu thầy gặp cũng rất là nhiều cái khó khăn thử thách, nên cuối cùng là sau cái khóa tu đó là thầy ngưng không có tu cái pháp tham thoại đầu nữa. Yes. So the Chinese temple, do they practice Chan? Did you say it's a Chan practice? Yeah, that was a Chan temple, and they practice the Huato as one of their forms of cultivation. Thì cái chùa người Tàu ở bên New York đó là họ cũng tu theo cái tu thiền. Yes, pretty. I was reciting once, what did your face look like before you were born? And after a long period, I saw a face came to my mind. Mm-hmm. I don't know, I never really told that to anybody. I think I told it to Vicky, but I don't know what to make of it. You saw a face of what kind of face do you see? Yeah, what did it look like? Well, I don't want to be too humorous. It looked like kind of a caricature of, did everybody see Popeye the cartoons when they were kids? Popeye. Bluto? Yeah. It looked like Bluto without the stubby cigar Pluto. and the beard. It was just kind of a Caucasian heavy features. That's what it looked like. Thì có cái ông người Mỹ ở đây, ông nói là cũng có một ở nhà thì ông cũng tu tham thoại đầu. Cái câu mà ông tham thoại là bổn lai diện mục của mình là gì trước khi mà cha mẹ sinh ra. Thì ông tham thoại một thời gian đó thì ông thấy là có một cái khuôn mặt nó hiện ra. Ông cũng không biết là cái điều đó và cái gì đó, trước giờ thì ông cũng không có chia sẻ với ai. Thì giờ mới hỏi là cái khuôn mặt đó ông nhìn thấy ra sao, thì ông bảo chứ ông nói nhưng mà đừng có cười nha. Thì ông thấy giống như là cái hình khuôn mặt ở trong phim hoạt hình của cho con nít vậy đó, là cái người đó có cái khuôn mặt dài giống như cái con chó Pluto, rồi có
có cái bộ râu rồi hút cái điếu thuốc xì gà. He smoked cigar or he smoked weed? He didn't. So for the internet people, Brady's story, Brady recounted his story how he recited what is my original face since before my parents were born, or since before I was born, as a Huato. And then after some time of reciting that, he saw a face appear before him in his meditation. And apparently it was a face that looked sort of like Pluto from the Popeye cartoon. So the question is were you in your previous life Pluto from... I didn't know what to make of. Well, you know how it is when you meditate and you get thoughts, you don't want to concentrate on a thought anyway. So I just kind of let it pass, and then I thought, wow, I wonder what that is representing. thì ở đây mới hỏi ông này á, là khi mà ông thấy cái khuôn mặt đó thì ông nghĩ thì sao? Có phải là cái khuôn mặt của ông từ kiếp trước không? Thì ông bảo chứ tôi cũng không biết nữa, tại vì khi mà tôi tu thì thầy có dặn là cái gì nó hiện ra thì nó cũng chỉ là cái cảnh giới thôi, thành ra là tôi thấy đó rồi tôi cũng cho nó qua thôi. Well, you can always ask Master about it, but I would think from my very limited understanding of Huato, that really to answer the Huato, what we're trying to get is this, this enlightenment experience, and basically anything else that comes along the way is, like Master explained, is probably just a state. Some kind of, all kinds of states can arise during a meditation. We can see things, or hear things, or experience things. Thì theo cái thiền ý của thầy hiện giới, khi mà tu tham thoại đầu, cái mục đích là để đắc giác ngộ. Thành ra là trước khi mà mình đắc giác ngộ, trong cái lúc mà mình tham thoại, có cái gì nó hiện ra thì nó chỉ là một cái cảnh giới tạm thời, rồi nó tới, rồi nó khởi lên, rồi nó biến mất vậy thôi. But I would take it that if that face was the correct answer to the koan, it would have led you to be enlightened already. So given that, as far as I know, you're probably not enlightened, so it's probably just a state that you can not be too attached to. No, I don't think it's related to the koan. Mm-hmm. Did you see the doubt? The what? The doubt. The doubt. How big is the doubt? The doubts. Yeah, the Huato practice, you're supposed to generate this sense of doubt and questioning about the question. No, it seemed like it was a direct representation to my question. It was an answer to my question, so it seemed to me. It didn't last terribly long, but it was visual. I saw it, recognized it, and then I just didn't think about it anymore until I stopped meditating later. Yeah, so from what, like I was saying, from the limited understanding that I have of what Master taught us, it would just be a state, like any other state. That's just something that arises in your meditation, but nothing to be too concerned about or attached to, or really try to interpret any meaning into it. Thì ông nói là cái khuôn mặt mà hiện ra như vậy thì cũng có vẻ giống như là liên quan tới cái câu tham thoại của ông. Thì thầy mới nói là thật ra thì nó cũng chỉ là một cái cảnh giới thôi, nó đến rồi nó đi, cũng không có gì đặc biệt đấy. Yes. There's a series of questions that you want to ask. So once you pick that question, you kind of stick with that question until you try to get enlightenment, or you change, like try to. That's the way that they taught. Like I believe, say in the Korean tradition, when I read a little bit about it, you stick to one Huato and you just use that until you're enlightened. Thì có cái câu hỏi là có rất là nhiều cái câu tham thoại đầu mà cái người hành giả có thể chọn lựa. Thì cái câu hỏi là khi mà mình đã chọn một câu rồi đó, mình có stick to it, là mình có theo suốt nó không, hay là ngay giữa chừng mình không thích nữa thì mình có thể mình đổi qua cái câu tham thoại khác. Thì thầy hiện giới nói là
theo như thầy biết, thường thường đó là mình chỉ chọn một cái câu tham thoại đầu và cứ vậy là mình bám chắc vào nó để mà mình tu thôi, chứ không có thay đổi. But in our case, I don't think it really matters, because the way Master introduced it for us is really, it's not a practice. He's, at least for the general, unless he specifically gave somebody certain instruction, but for the general way he introduced it in some of the lectures, he said, this is something you can try, but for the most part, none of you are at the level to accomplish it anyways. It's just like, you can give it a try, see if you have some special affinities with it. So he didn't, he didn't, for at least for what he gave for the general instruction, say that you have to focus on one or really give it to anyone as a practice to delve into in that way. So it's just more like he introduced it for us to experiment with and just know about it. Thì thật ra từ trước tới giờ thì thầy XianHua cũng dạy cho các đệ tử ở trong chùa đây, thầy cũng chỉ có giới thiệu sơ qua về cái phương pháp tham thoại đầu thôi. Tại thầy nói là trình độ của các học trò ở đây thì không có đủ để mà đắc giác ngộ với cái phương pháp tham thoại đầu. Nhưng mà thầy cũng chỉ muốn giới thiệu để xem thử coi có nếu như mà ai mà có cái duyên với cái pháp đó thì cứ tu đi, rồi tới một cái lúc nào đó thì mỗi một cái trình độ khác nhau thì thầy sẽ có những cái hướng dẫn khác nhau. But more importantly from our standpoint is that we cultivate whatever our good knowing advisor tells us to do, because the good knowing advisor is the one who sees where you're at, who knows what's the appropriate practice for you. So for a specific person, if Master sees a Huato as the right practice for that person, then he will instruct that person individually and tell them whether they should, stick to the one Huato or whatever the details are they need to know. Thì hiền giới khuyên là như mọi người ở đây tu thì nên nghe lời người thiện tri thức, tại vì cái vị thầy đó họ biết cái trình độ, cái căn cơ của mình tới đâu, rồi biết là mình phù hợp với các pháp tu nào. Ví dụ như thầy XianHua thì có thể nhìn thấy căn cơ của cái người đó phù hợp với cái pháp tham thoại đầu thì thầy sẽ có cái hướng dẫn riêng, hoặc là thấy căn cơ chuyên về bên pháp tu tịnh độ thì thầy sẽ hướng dẫn về cái pháp tu niệm Phật. But for the rest of us, it's just something we could experiment with, or if you even looked in the Chan handbook, Master gives a brief description of it. So if you're following the kind of instructions, what's outlined there, then you're safe to, I guess, give it a try under that framework. But thì Phật môn thì có 84.000 cái pháp tu, nên tùy theo cái duyên, tùy theo cái căn cơ của mỗi người thì mình cứ tu đi để xem thử coi mình có duyên hay không. Yeah, any other questions? Time is it? Có ai có câu hỏi gì không? Almost. I prepared a few more stories about Great Master XuanHua, but I don't know if we have much time to get into them. But also we just check in if anybody has any other questions, whether it could be totally unrelated. It doesn't have to be about the Huato, it could be anything about Chan or meditation or your own practice. Feel free to ask if anything comes up. Có ai có cái câu hỏi thắc mắc gì trong cái lúc mà tu ngồi thiền hay không? I know from some of the reading I've done from Great Master XuanHua, he taught the Huato, and like I went to one or two of the Chanchis, or maybe just I went to a few days, I don't remember, but up at the city of 10,000 Buddhas, and they still use the Huato there, and they don't necessarily give you a lot of instruction about it, but they will refer back to Great Master XuanHua's talks and his instructions on the Huato. Thì thật ra là Hòa Thượng Tuyên Hóa cũng có những cái bài giảng về cái pháp tham thoại đầu ở trên Vạn Thần Thành. Bây giờ cũng có một số người đang là tu cái pháp ở trên đó. But I think they primarily use who is reciting the Buddha's name. It's
the Mà Huato. cái câu mà mọi người hay dùng để mà tham thoại có nghĩa là ai là người niệm Phật. But they still have, like in the Chan Hall, the right who posted on the walls, so to kind of help remind you to keep asking your Huato. Ngay cả trong cái thiền đường ở bên Vạn Phật Thành họ cũng có cái chữ bên tiếng Tàu á là chữ ai để mà giúp cho những cái người hành giả họ tu tham thoại. But let me see if, I guess we have a few more minutes. Wonder if we could get into one of the other stories about Great Master Hua. I guess this one story is pretty brief, which I'll just recount this story, which relates a little bit to what we talked about last time. But last time there was I just brought up the teaching that if we endure our suffering, we will be able to end our suffering. And then this other story is it's about Great Master XuanHua. I've heard him tell it in several different lectures, but there was a monk, I don't remember when this was, in China, who he wasn't really cultivating, and they used to just call him the sutra reciting ghost, because all he really did was go and do ceremonies and recite sutras for people who had died, or for people who would request him to do these ceremonies, which is the case. I think there's a lot of, say, temples where that's their focus, is to go out and they just, do recitations for people. People request him to come. So this monk, he basically didn't have any real cultivation of his own. He would just go out and just do these ceremonies, and probably make a lot of offerings by doing that. And so it was a way of sustaining himself. But there was then Great Master XuanHua says one time he was walking back from doing some recitation, and he heard there was he walked past a house, and somebody in the house, they heard him walking, and they were startled, and so they looked through, and he overheard one of the man inside the house say to his wife, "Oh, it's just that sutra reciting ghost." So then he was sort of offended that they just referred to him as this sutra reciting ghost, but that seems to be what people started to call him, the nickname they gave him, because all he did was recite sutras for people. But then after that, he didn't say anything, but he was sort of upset, and then it started to rain. So on his way back, he went under a bridge and sat down because to just get out of the rain. And so he'd heard about full lotus, so he just decided to cross his legs in full lotus. And then it happened that a couple of ghosts came by, and he actually, in this case, he saw these ghosts. Maybe he had some affinities with them after having recited all of these sutras for them. Thầy nhớ kể về cái câu chuyện rất là nổi tiếng ở bên Phật giáo Trung Quốc, nó gọi là quỷ bức thiền sư. Cái câu chuyện này là Hòa thượng Tuyên Hóa cũng có giảng ở trong những cái bài của ngài. Thì cái câu chuyện rất là nói là về là một cái vị tăng này chuyên đi tụng đám ma, chỉ có đi tụng thôi chứ thật ra cũng không có tu hành gì hết á. Thì có một cái ngày đi tụng đám ma về, thì đi ngang qua cái ngôi nhà, thì cái người vợ mới hỏi là người chồng mới hỏi là ai vậy, thì người vợ mới ngó ra thì mới thấy cái vị tăng đi ngang qua, thì mới bảo chỉ là cái con ma tụng đám thôi. Thì cái vị thiền sư này thấy thì cũng ngạc nhiên, bảo tại sao họ lại kêu mình là cái con ma chuyên tụng đám, nhưng mà cũng nghe xong rồi cũng bỏ qua. Thì đi thêm một đoạn đường nữa thì trời bắt đầu mưa, thì cái vị tăng này mới trú mưa ở dưới cái gầm cầu. Thì khi mà ngồi trú mưa như vậy đó thì rảnh rỗi mà, nên mới nghĩ là trong cái pháp tu đó họ cũng nói về dạy về
cái ngồi kiết già thì để mình kéo chân lên mình ngồi như thế nào. Thì ngay lúc đó có hai cái con quỷ nó đi ngang qua, thì nó thấy cái tháp, thì nó mới bảo là ồ, mình thấy cái tháp đó mà trong kinh Phật dạy mà thấy tháp như vậy mà khi mà mình bái lại thì rất là nhiều phước đức, nên hai con quỷ đó là nó sụp lại cái tháp bằng vàng. So these ghosts, when they saw him sitting there in full lotus, they said, "Oh, look at this! It's a golden pagoda, and there must be shariras of the Buddha here. We should start bowing." So the two ghosts start bowing to this Dharma master sitting in full lotus. But then, after a little while, then they just keep bowing, and the monk is not used to sitting in full lotus, so after a short while, maybe half an hour, he gets very uncomfortable and his legs are really painful, and he just can't take the pain anymore. He's not really, hasn't trained himself in the benefits of in sitting full lotus, and so he just decides he will uncross his legs and go to half lotus. And then when the next time the ghosts get up from their bow and suddenly they comment, and he can hear them speaking. He hears a ghost say, "Well, what happened? I thought this was a golden pagoda. Now it's only a silver pagoda." But the other ghost says, "Well, it probably still has some relics of the Buddha, so we should just keep bowing." So they keep bowing, but they keep going on for a while till the monk's legs become really painful again in half lotus, and he just can't take it. So he just uncrosses his legs and sits in a kind of comfortable posture. And then the ghosts, suddenly, the next time they look at him, one of them says, "Well, what happened? And now there's just a big pile of mud here. I thought there was a pagoda. Why are we bowing to this pile of mud? Let's start kicking it." So they start beating up the monk and kicking him. And very quickly he jumps back into full lotus, because he hears them talking the whole time. And then suddenly the ghosts see it change back into a golden pagoda. And they say, "Oh, wait a second, it's transformed back into a golden pagoda. Let's start bowing again." So now they start bowing to him, and of course now he realizes he doesn't want to get out of full lotus, so he continues to sit and he endures until the morning, and the ghosts continue to bow until the sun comes up and they go away. Thì khi mà cái vị thiền sư mà ngồi kiết già á, thì hai cái con quỷ nó thấy vị thiền sư đó mà thấy thành ra là cái tòa tháp bằng vàng, thì hai con quỷ nó mới nghĩ là trong cái tháp này chắc là có cái xá lợi của Phật, nên là khi mà bái lại thì sẽ phước đức nhiều lắm, nên hai con quỷ này nó ra sức nó bái lại. Rồi vị thiền sư ngồi có một cái vị tăng này, tại vì không có quen ngồi xếp bằng, ngồi có một chút xíu thôi là bắt đầu đau chân, thì mới duỗi cái chân ra trở thành từ kiết già trở thành bán già. Thì khi mà ngồi bán già như vậy thì hai con quỷ nó mới thấy chứ, ủa sao cái tháp này bây giờ nó trở thành cái tháp bạc rồi. Nhưng mà cái con quỷ kia nó bảo cái tháp bằng bạc đó, nhưng mà chắc là cũng vẫn có xá lợi Phật ở trong đó thôi, mình cứ lại đi cho nó có phước. Thì hai cái con quỷ nó tiếp tục nó lại, thì ngồi thêm một chút xíu nữa, cái vị thiền sư này cái chân đau quá, cuối cùng là phải bung ra, không có còn kiết già, không còn bán già, mà chỉ là ngồi cái tư thế bình thường thoải mái thôi. Thì hai con quỷ này nó đang lại như vậy, cái tự nhiên nó thấy là tháp vàng tháp bạc gì biến hết trơn rồi, chỉ còn có mỗi cái đống đất bùn ở phía trước thôi. Cái nó bảo ủa sao kỳ cục vậy, chắc là có ai đó người ta trêu ghẹo chặt phá mình hay sao á. Thì thôi nó tức quá, cái nó mới đấm đá vô cái đống đất bùn á. Thì cái vị thiền sư nó ngồi thấy đau quá, rồi cũng nghe hai cái con quỷ nó nói chuyện thì cũng hiểu. Rồi khi mà bị nó đánh đau quá như vậy thì cái vị thiền sư này mới xếp kéo chân lên. Thì khi mà vị thiền sư ngồi kiết già trở lại thì cái đống đất bùn nó trở thành cái tòa tháp vàng. Thì hai con quỷ nó thấy cái tòa tháp như vậy thì nó mới tiếp tục nó lại. Và đó là cái câu chuyện về cái ngày quỷ bức thiền sư, là cái lý do mà ngài tu thiền là gì, là bị hai cái con quỷ đó nó bức bách, mà từ đó mà ngài mới quyết định là chỉ có tu và ngồi thiền, mà chỉ ngồi kiết già thôi. So then the story goes that after this experience, the monk was inspired to start cultivating, and he began to work harder and
eventually became enlightened, and then I think he called himself, or he was called the monk who was pressured by ghosts. So it was this experience with these ghosts that pushed him into the position where he started to work hard and actually accomplish something. So the story, on one hand, the story which shows us the benefits of full lotus, and Great Master XuanHua, when he's talking about it, says, the sitting in full lotus, the benefits are inconceivable for us, and the ghost's experience is seeing this golden pagoda when in the full lotus position, versus the silver lotus if they silver pagoda going to half lotus and then just looking like a pile of mud when they sit in the regular qua cái câu position. chuyện về quỷ bức thiền sư thì Hòa Thượng Tuyên Hóa mới nhấn mạnh á, khi mà mình tu, nếu mà ngồi được kiết già thì cái tư thế của mình nó rất là vững chắc, cũng giống như là cái tòa tháp vàng. Còn ai mà không ngồi được kiết già mà chỉ ngồi bán già không thì cũng giống như là cái tòa tháp bạc. Còn nếu như mà ngồi cái tư thế thoải mái thì chẳng qua chỉ là một cái đống bùn thôi. But another important angle of the story that Great Master XuanHua is making is just that these our difficulties, our problems, say the ghosts that afflict us or whatever difficulties we go through, those are the things that we can use them to make progress in our cultivation. And without those kind of problems and difficulties, we actually won't be able to make progress. We have to struggle with those kind of problems and obstructions, and in struggling with them, eventually learn how to overcome them, and that's how we can really learn. Thì qua cái câu chuyện đó cũng có cái ngụ ý thêm á, khi mà mình tu trên cái con đường tu hành lúc nào cũng gặp trắc trở hết, cũng gặp giống như là những cái con quỷ ở trong cái câu chuyện đó nó tới để mà nó phá, nhưng mà thực ra mình phải xem những cái trở ngại, những cái khó khăn mà trên cái con đường tu hành là một trong những cái trợ lực giúp cho mình tu tiến bộ thêm. Nếu như mà tu mà không có cái gì xảy ra hết mà em xuôi quá thì chứng tỏ là mình không có tiến bộ. So from that standpoint, whenever we encounter difficult situations in our lives, or we encounter difficult people that make us angry or that mistreat us, we should actually be very grateful, because they're giving us an opportunity to cultivate, they're giving us a chance to make progress. And without those kind of experiences, those kind of challenges, we won't be able to improve. Thành ra là khi mà trong cái cuộc sống thường ngày, nếu như mà có ai tới mà họ đánh mắng quý vị hoặc là họ làm cho quý vị phiền não, thì thay vì mình bực mình khó chịu thì mình nên cảm ơn cái người đó đã tới để cho mình cái cơ hội để mình tu, mình nhìn lại cái bản thân mình để mà mình tu, để nếu như mà mình vượt qua được cái thử thách của họ là mình có cái cơ hội để tiến bộ. So instead of trying to retaliate and fight back when somebody is fighting with us, or we feel like we're mistreated or being abused or whatnot, that if we can actually just turn that situation over and realize actually be grateful for that difficulty, because it's giving us a really good opportunity to practice our Chan skills. Thì thay vì mình cứ nhìn ra ngoài và thấy cái lỗi của người khác, thấy người khác người ta làm phiền tới mình, người ta làm cho mình phiền não, thì mình nên quay vào trong để mà xem xét lại cái tâm tư, cái tư tưởng của mình ở bên trong, để mình dùng cái đó để mà tu hành, dùng những cái thử thách khó khăn ở bên ngoài làm cái trợ lực cho mình tu được tiến bộ. So I've heard the lunch bell go off, so I think if there's any further questions or anything else, I think we can wrap up and head to lunch. Quý vị có ai có câu hỏi gì không, có thắc mắc gì không? Nếu không có thì mình có thể dùng trưa. So next weekend, Master will be back, but he's going to come back Saturday afternoon. So the Saturday morning will still, he won't be here, but then we'll be back for the Sunday program. And the Saturday, the mantras, I guess he'll be here probably, most likely. Thì thứ Bảy tuần tới thầy YongHua và các tăng đoàn sẽ quay trở về, nhưng mà sáng thứ Bảy thì cũng vẫn sinh hoạt bình thường. Rồi ngày Chủ nhật thì có cái lễ
phía Quán Thêm Bồ Tát Đản Sanh. Okay, thank you.